pang 77 likes kapsa. Nasa ads ka kapsa Philippine Adventure. Dun tags, thank you. Hello, puntahan kita mamaya-maya po. Ay, okay, forwards na pala kay ano, kay kapsat ano, Philippine Adventure. Suklian ka maganda kapsat Philippine Adventure. Puntahan muna si ano, ah, pang-apat na video na yun kapsat Philippine Adventure. Puntahan mo muna si ano, si Sir Jordan. Nakalive ko gayang kapsat. Kain tayo ng ano kapsat ano, yan, dates. Order nila kay Kas nasa Sangalibot, Sangalibot. 200 sa Timesa nga sopot. Na, na ano, nag-ano na rin ako kapsat Pretty kasi ano, nag-ikot-ikot naman na yung ano, yung live. So, nag-ano na ako, linipan ko na kay kapsat ano, Malaya. Kalay man siya, ano, siguro.
Kapsat ano, kapsat star kay ano, kay Mr. Madaya. Doon kapsat na order nila kay Castro. Masok sa nga reko, hindi man sa hindi ng piraso. Ano, 88 packs. Walang ganito. Ang laman yung mahigit sa reko. Meron man yung ano, yung dates na ano, na yung matamis, pero hindi man pag yung lutok na, yung ginagawa nila. Panito hindi, panito yung dry talaga yan siya. Wala siyang halo. Hindi siya naluto. Pero ngayon na naman yung asawa ko nakahawak ng cellphone. Pag meron pinapatalas-tas na ganyan, pili talaga siya. Kung wala akong damit sa'yo, pag-chat yung types. At iba yung still playing yung ano, yung Changi, airport and Changi Point. Kasabay kang kakabsat Yami, kay Mr. Madaya. Para makakain ng gamot ko. Ipilipin natin yung for watts, 8 minutes and 22 seconds. Diba? Then for watts po yung ano, yung airport, Changi, airport and Changi Point. Okay, Ate Banji. Balikan kita ulit mamaya. Puntaan ko muna si Will Hill. Okay, Will, I'm here in your house. Okay, Will Hill, I'm here in your video. Road trip, 23 road trip. Okay. Pang 41 likes, road trip. Ay, will be.
singing culture. Ay, ano ko na ito, play na ito pala kapsat. Ito pala yung ano, tinanong kanina. Pero gusto kong pakinggan ulit yung ano. Tingnan natin. Emil, dear, still paying your 23 road trip? Kapsat dami nakaparking sa'yo. Sir Adrian is still playing your video, sir. Pwede ka picture. Still, still playing. At nandito sa pahinga ko nakikinig. Nakikinig sa yung sa yung, ano. Replay ito, Kapsa. Gusto ko lang pakinggan. Ay, full watch na pala. The singing couple, harap. Okay, Kapsa, Philippine picture. The singing couple, harana, Kapsa. Pang 105. Nakaparating Kapsa Jami. Tinali ko yung buko kasi pumupunta yung buko ko dito sa mata ko. Nagluluha. Hindi ko alam kung pag-uwi namin kung makapag-live ba ako doon o wala. Hindi ako siguro makapag-live sa Bicol kasi susulitin namin yung susulitin namin yung pagpasyal doon kasi pupunta kami sa yung hot spring doon. Kaya dalhin ko yung dalawang cellphone. Balik ako yung dalawa sa akin. Isa sa kasama ko.
magtitimpla ako ng oatmeal. Pag na ano, ano naman yan, pag na ano na naman ako na copyright na naman ako, edit na naman ako. Maganda kasi itong mga Ilocano. Ah, ano na ganyan, makwa, kasla mga kwak no, ang Ilocano. Basta pa yung dinadala sa ito, ano ko dun sa baba ko. Sa yung aking loto, ang dinadala ko doon sa baba para sa Ilocano. So, Diving headfirst into the world of rallying, I felt completely out of my depth. Inexperienced motorsports engineer, that's what drives me to prove myself to everyone. Because I know that not anyone can do this. And I'm far from finished. The goal is still ahead. Live the adventure, love the adventurer. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. With AI chatbots like ChatGPT becoming a go-to search engine, more and more people tracking brand exposure inside these platforms is turning into massive opportunity for marketers around the world. That's why we built Chatbot, a powerful tool that helps you to measure your brand and visibility inside major AI models like ChatGPT, Gemini, and Claude. It shows how often your brand appears in AI-generated answers, how it acts against competitors, and how to grow your presence.
Matapos ito si diyan malagap sa Ate Panji. Maraming salamat sa iyo sa iyong 199 Singapore dollar. Maraming salamat Kapsan. Nasa ako Kapsan, sa Jewel Decor. CNY Decor. Diba, salamat. Okay, will deal. Almost done your video 23 road trip. Okay, my friend. For what's for your road trip. Tamsat na muna ako dito kay dumiretso tayo maliligo sa kanya. Live. Still playing at the bars. Panji is still playing. Kaya Maria Pinay Germany biglang shout out. Kay FB21 Germany biglang shout out. Kay Ate Margie TV Official. Kay Idol Red TV Official biglang shout out. Kay Idol Rams. Kay Cynthia Asuncion. Kay Sang Jones biglang shout out. Kay Akbang. Kaya rin ito po, may television lang. So, samahan nyo lang kami guys sa pinapaglalakbay na yan. At saka Arms Vlog television. Kay Ginitigan television lang. Sa lahat ng sa aking mga members yan guys. Maraming salamat sa patuloy nyo na pag-support sa aking munting channel. Sa kaya Ate Malos na Rodis. Walang shout out. Kaya si Mamita Kusina. Yun o. Pumunta tayo ngayon ng Beach Resorts. So samahan nyo lang muna kami. Dito tayo ngayon sa ride lang muna tayo. Ito muna yung titignan natin yung kaganapan dito sa highway guys na diba, at least mapanood kung nandyan mo kayo sa ibang bansa yung dito naman sa province namin hindi makikita nyo diba guys, at least masaya rin kayo dyan hindi kayo malulungkot o makapanood na kayo ng ating mga content so guys so sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please hit your notification at para ma-visual nyo rin guys para ma-update kayo sa aking mga Panji dumiretso sa parating pa mga Sentosa District. Okay, Ate Panji, ang page dumiretso sa Sentosa. Dumiretso yung mo Ate Panji.
dun sa ano. Kaya naman thank you po, na-post ko na yung ano, nakapost na ko yan. Salamat po. Dinerecho yung ano mo sa sento sa kanila yung video. Oo, yung Maghanap ako tuloy na sa mga camping na may banks. Di ba na-miss mo yung camping na may banks? So yun ang hanapin na tingin mo yung tuloy na sa Pay na naman yun ang napagwalo ng camping na may banks to. Akit ka pa ng bundok ko. Yan mo yan. kapsadya mo na parking lang sa ibang And please don't forget to subscribe. Click below for more. Yan, samahan niyo kami guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsupport. Yan, palusok po guys. Palusok. Hawak na po ito. kaya Subscribe. Click below for more. salamat po. Marami sa tayo sa Napulwas na yung sento sa mga bandi. Dinerecho man dito sa ano sa video na ito. Okay lang po yun na bandi na hindi nakaano. Hindi po ako nakapag-comment doon pero nakapag-like po ako. Dinerecho po man yung video yung sento sa na aking video. Dinerecho dito sa ano sa Jewel CN
Replay po. Meron po ang isang puso na naikot na kapag yung sensosa. Pero balikan ko po play ko sa ulit. Ako ipinag-venture ka sa lahat kita ulit mamaya kapsa. Isa-isa ko yung mga Ilocano sa doon. Dalawa na yung naano ko doon na yung mga nasa taas na video mo tapos na mga yun. Doon sa sa Ilocano folklore song at saka yung Harana yata yun. Puntahan kita ulit. Nagpabayo tayo? Ha? Nagpabayo tayo? Palulaong Joy. Likod ti. Ay, di man inted mo di. Salamat, sexy. Salamat sa lahat.
Yung plus one banana. Okay, my friend. It will be yung isla yung my friend plus one banana. Maybe once.
Just like fries. Multi-kapsat. Nagpas ka ayan. Nalipatan kami ng estudyante kapsat suwi. Estudyante kapsat. Lapas ka tadi na nag-live na. Thank you, JR Box Club. Okay, I'm here in your house. Pag-araro ng taniman ng tubo. Okay, 10 days ago. Okay, JR Big Box. Peggy. Last one banana sa'yo. 10 likes. Okay, sa JR Box. Box Black. Paying po yung video mo. Okay, kapsat ka ba? Sa Pilipana, sublihan ka tadi. Nalipatan ka na dito, kapsat. Okay, nalpas ka, kapsat. Sorry. Hindi na lang sa upcoming mo. Magtamsak na lang ako dito sa upcoming mo, kapsat. Sorry, hindi kanya kasi biyanin. Magtamsak na lang ako dito sa upcoming mo, kapsat. Mas busy pa. Sorry, kapsat. Okay, kapsat, Pilipano, dito ako saan? Dito ako saan? Okay, kapsat. Within, just with my friend, I'm going again to your video. JR Box Black. Still playing your video. Still playing your video. Yung
pala, nasa highlights mo ako. Tapos lang ang haba ng mga highlights nila. Ang highlights. Pero yun, puntahan mo ka mamaya. Malapit na matapos si Sir, si Sir Adrian. Mag-comment na ako kay Sir Adrian para Sir Adrian, almost done po your live. Sir Adrian. So guys, panoorin nyo ang video nito hanggang sa dulo. So ayan na nga guys yung ating halaman. Pag aaplayan natin ang ating fertilizer. Yan guys, ay 4 na araw na yan. Wala nang natin i-transfer dyan sa ating paso. Dahil sa 110 likes. ayan na guys, ready na ang ating halaman para mag-playa ng ating magdiba. So, makikita nyo guys ang Sir JR, Sir JR Vlogs, pinag-play yung video sir. Nagmarami. pinaglagyan ng Sarap ng kain. tapos na tayo magpintura dito sa ating bahay. Sarap So, sayang naman guys kung itapon na natin yung ating mga container pinagtanggalan ng pintura. Yan guys yung ating mga halaman na nilagay dyan sa labas. At meron na ako dyan guys. Ayan, sili yan haba na sili, yung sili pangsigang. At yan guys ay naipon na natin. At pwede na yan mag-iba. At yan guys na nakita nyo ay mga kecha yan na paglalagyan na natin ang ating taba. So, ang dragon fruit na yan guys ay namunga na yan. Actually, isang beses na yan na namunga at kaya di ulit ang ganda ng color na yan guys. Umabot na kalahating kilo yung isang bunga. So, maliban dyan, meron tayong pananim guys na nakalagay dyan sa trees. Ayan na nga yung mga grapes ay at may mga namumulaklak na. Nasaan ka? So, apply na tayo ngayon guys Sa lupa na? mataba. Makikita nyo guys, hinagyan natin ng butas para isun natin doon yung ating fertilizer. Babalitan natin sa ulit. Purpusan guys kung bakit natin ginanoon. Sa iba, isang saboy lang sa halaman yung kanilang mataba. So, pwede naman yun, pero mas maganda guys yung nilalagyan na butas para hindi guys tukain kung meron kayong mga ibon dyan na pag-ala-ala, maraming maya. At sayang naman kung tukain lang guys yung ating fertilizer. Hindi nyo pupunta doon sa ating halaman. So, para makasiguro tayo na ang halaman natin ay safe dahil sa mataba ay nilagyan natin ng butas. So, kaya ginawa
lang kung what's your video ko, iyak ko talaga one banana po sa'yo. sobrang gaganda talaga na aking pananim. So, lalong-lalo na ngayon na nagpapagay tayo na pagkabawang guys. So, kaya tayo magiging mas maganda yung magiging resulta ng ating halaman. So, by the way guys, ang halaman na yan na nakikita ninyo ay dito lang guys, ayan sa Naman, Brian, na all of your people have no comment section. How can you live up to your, live up to your viewers, your subscribers, your So guys, kung gusto natin magpapahinga, lapit tayo sa ating Panginoon Yesu Cristo. In Matthew 6:33, But I give you one banana, my friend. seek first the kingdom of God and His righteousness, Okay, and all of these things will let be me see, my friend. So, pagsikapan daw po natin na tayo po ay paghalian ng banal na Espiritu ng Diyos at ang lahat ng ating mga pangangailangan ay bawang idaragdag niya sa atin. So guys, maraming salamat class sa inyo. Laging panonood ng ating video at kung nagustuhan po ninyo ang content na ganito, please don't forget naman to share and subscribe sa aking channel para mas marami pa tayong magawa na video na ganito. God bless! Wala. Okay, i-play ko na lang yan. I-play ko na lang yan. Plus one banana ito sa yung angels yun. Your comment section, my friend. How can you come to your viewers if you don't have comment section, you cannot come there. So you have to upload video. You open your comment section, but I cannot open the comment section. You have kids there. Bagay, ito kung dito ay paano nagalit siya. Nag-iisa po tagal pala dito. Thank you, angels. Okay lang po yung sinasabi ko lamang po kapag ka na yung pinag-trade sa'yo kasi Indian po yung pinag-trade sa'yo. So, kasi di ba hindi ko pwede ilalay yung pag-play yung aking main channel na naka-live. So, yun lang po ang aking magagawa. So ayan guys, umpisa na natin ang pagdidikit ng ating pinit tiles. Tanungan nyo guys na mabuti para magawa nyo rin in your own para hindi na kayo magbayad pa pagka magpapakalat kayo or maglalagay kayo ng pinit tiles. Dito guys sa amin, 850 ang araw ang pagkakabit guys ng pinit tiles. Pero kung marunong ka na nito, ikaw na lang ang gumawa. Pwede ito guys gawin
guys ng for 850 kids. So, sa isang araw at kung yung worker mo pa ay hindi naka-open. Basta yung basta yung para sa konti lang ang ikakabit mo, sa mga magbabayad ka na ng sa mga kids ay 850 hindi sa sayang talaga naman. makukumpit. Kaya dapat matutunan natin dito Hindi guys talaga makukumpit yung na ganito ang pagkakabit para makatipid na tayo. wala talaga siya. Yung ating sahig or flooring natin, mapapaganda na natin sa pamamagitan ng ating ginagawa. Hindi na natin dinabayad pa sa mga trabahador. So, ganyan lang guys. Punasan guys ng tawag ito ng pandikit. Guys, ang tawag ito sa pandikit. Mahal din yan guys, isang galon. Pumapalo ng halos 600 pesos. Kaya kung maglalagay kayo guys ng binil, nipisin na lang guys yung paglagay. Kasi kung ibang tao ang maglalagay, dahil hindi naman sila ang bumili ng pandikit ng adhesive, bawal papundangan sa paglalagay. Talagang makapal ang paglalagay. So, mas maganda kung yung tamang-tama lang para medyo makatipid naman tayo sa materialis. Hindi ka na magbabayad no, sa labor and then nakatipid ka pa sa materialis. Kaya yun po yung kahalagahan na natututo po tayong Ano po? gumawa ng mga ganitong gawain. Kasi No? pag-aaralan At sa isa tito, pa, sa sa tito ganitong yung huwag ka lang sitwasyon guys na magagalit talagang huwag ka masikip, lang magtanong. hindi ka makaupo, hindi ka Sinasabi ko lang tayo, sa'yo halos nakadapa ka lang sa pagkakabit ng Wala binil. sabihin No? sa'yo Ito na yung pinakamahirap na parte at mag-upload ka masakit ng talaga sa katawan sa liig. Pero tsagahin mo lang para guys yung kasi mga madali lang naman sa yung mga pagka nalagyan mo na, sa'yo ay kagaya ng mapapalitan adhesive na yan, nalagyan mo na. pag yung ganyan po na Ayan, wala idikit mo na. At isang pagpaalala, sa'yo kung gaano lang guys ka laki ang binil, yun lang muna ang natin gagawin sila mo na ng adhesive. Kasi yung adhesive guys ng okay pandikit lang naman na po yan, dun sa atin mabilis po kasi yan nandito ka sa live ko so mas maganda kung pwede kita halimbawa bigyan ganyan ng yung size ng ano mo ikakabit mo na binil. Yan ang muna na portion na yun na paglalagyan mo ang lagyan mo ng adhesive or pandikit. At gumamit guys ng basahan, no? Pinagmainam, gagamit ka ng basahan para yung mga sumabit sa atin ng mga pandikit. Kulay puti yan guys at pag tumigas, medyo magiging madumi o madumis yung ating binil. Habang malambot pa, punasin mo na. At sa ganitong style naman guys, kapag mga siruko na, diba? Para huwag yung itapon guys yung pinagputulan ninyo yung maiksi ng parte kasi magagamit din nyo guys pagdating sa mga siruko. Ayan, hindi na kayo gagamit ng isang buong binil. Kunin mo guys yung siruko ninyo, basta maganda lang yung pagkakalapan, no? Hindi malayo yung agwat ng pinagbugtungan, hindi mahalata. Yan ay gagamitin ninyo. Ayan, sa pagsisiro ko para makatipid pa rin tayo guys sa binil. Kasi mahal din naman yung binil. Mahal yung binil. So kung iba ang gagawa niya, halimbawa pinaparawan niya, pinapagyawin ninyo, o hindi mo tatsigay guys na exit, ang gagamitin ko kayo ng mahaba. So ang dami siya kung masasayang yung mga maiksi yung mga pinagtutulan. Hindi na guys sa gamit, pero kung ikaw mismo hindi diskarte sa sarili mo, magagamit mo pa pati yung mga maiksi kaya walang masasayang. Kung meron man nasusuga, hindi ganun karami. Kaunti lang. O yun guys, Idol Bine, playing pa kabisa ka. yung binil mo sarili siyang pandikit. Pero Bibihis para kasi ako. iwas tuklap, 23 minutes yun. tanggalin natin yung Di ko ma-play. Ano lang yun? Yung upload mo yung nagro-road trip kaya ito. Bacolod. mas matibay ang kapit. So ayan guys, matibay na yan. Hindi Road yan trip basta-basta Victoria City to Bacolod. matatanggal. 8 minutes out of Matigas na 23. yan. Sandali lang. Lagyan ng basahan. Yan, gumamit ng basahan guys para yung mga sasabit dyan na mapupunta dito sa binil, malinis na po natin habang malambot pa yung adhesive.
guys, kabilis, kadali. Sana meron kayong natutunan sa ating isinare na video. At sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong mag-adik ng Sige, Kabsat Bini. yung malaman ko pa. Biji-biji na lang. So ayun na nga guys, tapos na tayo. Ako kasi nandito lang naman ako sa bahay. Medyo madilim nga lang. Nagpapagaling pa, naboboring kasi ako. Tulog na yan hanggang sa Kaya nag-YouTube. medyo madilim na lang yung ating lugar. Nagpapagaling pa. Hindi pa ako pumapasok sa trabaho. Pati yung aso dyan guys ay Sa March pa ako papasok. nauna na yung aso na Kaya paganahin ko si Mr. Madayag. tulugan. Kaya ano, kasi nga malinis na, maganda na. Kaya pati aso tuwang-tuwa. Tuwa guys, yung Maligo aso, kasi mas ako. mapakaya yung tao. So, ganun lang guys. Salamat sa pag-nunood ninyo na ating video. At ito na guys yung finished product. Malapit na rin naman. So, maraming salamat sa inyong panonood. Tamsak 116, Sir Disipulo. Hala. Nag-ads pa si Sir Disipulo. Monetize ka na ba, Sir Disipulo? Thank you so much, Sir Bini. Naka-playing ka lamang po. 23 minutes po yun. Kabsat Grace, nandyan lang. Mel family. Kabsat natin, nandyan lang sa live mo. Mute ko lang ha kasi may TV namin. Salamat Kuya Oni na mag-play ako sa bagong dikit ko na ano. Boy. Okay, sir, ano ba yung Torres is still paying po? Grace, thank you po. Another video na, Sir Disipulo. Thank you so much, Kabsat natin. Thank you so much. Sige, sige. Kabsat Bini, pag magpapahinga na ako, live video na lang i-play ko sa iyo. Bagong ano kasi. Duduyan ako sa bulso ko. Kasi magpapahinga ako mamaya pag natuyo na yung buhok ko. Salamat. Thank you Sir Dom. Tupsat siya. Thank you. Nakita. Thank you. Mute ko lang na. Silip lang. Okay, po, sir. Puntaan ko na si Ines. Wala na si Disipulo. Puntaan ko lang si Ines. Sino pa po nandyan, mga kapatid? Discover, nakatambay. Si Ma'am Cathy. Play ako. May bisita kasi naligo kasi ako kaya ano. Wala naman na si Disipulo ano. Si Ma'am Cathy naman. Thank you so much, Kabsat natin. Nandyan lang. Yun, may sound ka na, Sir Bini.
minsan ah. Kay Sir Julio Flores, still praying. Ilang kapsat kapag isip ka, okay lang. Isip ka, kapsat lang. Discover Kabsat. Mega love shout out. Nandito lamang po sa live mo. Sir Bini, baka busy ka sa pag-work. Sige, mag-live ay mag-work ka muna habang nag-BG ka. Nagpi-play lang ako sa iyo. Malapit na yung Bacolod mo. Ino-on ko para alam ko kung tapos na. Ayun, nag-play pala ako kanina pag sa yun kay Sir Madaya, yung Thank you so much, Kabsat natin. Naka-play pa rin po. first time na ano na down yung Naka 4 minutes ay 4 hours. siguro matandaan. Basta nag-play ako tatlong dito yata yung Kamsat Yaki, yung kay Mr. Madayo. Okay, Sir Helio Flores, still praying sir yung hallway, yung mga corners, plus one banana sa iyo, sir. Sir Rogelio Flores, please pag to goodness angels you because we have no before that. Oh, completely watch ito Sir Bini. 23 minutes and 11 seconds. Sir Rogelio Flores. Hanap tayo ng mahaba mo po. Plus 1 banana, Sir Bini. Another video po, Kabsat. Ikaw lang naman yata nandyan. Tsaka yung mga tinatambayan ko, di ikaw lahat ang play ko. Request ng adobong atay ng atay na manok plus itlog. Tapos lagyan ko daw siya ng lagyan ko daw siya ng ito. At sa Jackie, ilakasan ko itong lagyan ko ng sound. Hindi pa ako masyadong nagsasalita, Kabsat natin. Playing lang ako kay Sir Domingo tsaka si Sir Bini. Ito tayo sa gusto ko nga ito, tuyo or bulad. Sir Bini. Sa iba nakatambay. Tapos Jackie, Po.
So, Nagkapital ko na kuha na cellphone niya pa. Dati duwang italo na cellphone na pag-take. Yung kamag-alala. Lumabas lang ako sa iyo kanina kasi tinignan ko yung comment ni ano ni Cuteness. So, okay Cuteness, maghanap ako ng angel ko na hindi pa naiinggit sa'yo. may harang ka, Idol Bini ah. Nababalikan mo Ano to? yung ididikit yung Ang sosyal ng harang mo, nakakatakam. Julie Bay. mga angels ko lang yun. Will deal. Arya, will deal. You will live stream? You do live stream? If you do, I will go to your live. Naisip ko na sa iyo yung second channel ko, Cuteness. Will deal, do you Tinitik ko na lang sa iyo. do live stream today? Para madagdagan yung Kabsat Bini, 3 minutes and 50 seconds. pwede ka na pwede ka na mag-live. Ayun lang, kung mag-live ka, nasa yung mga video mo kasi pang kids, so, ewan ko lang kung makapasok yung papasok din siguro yung mga viewers mo. Yung ididikit ko sa iyo na Cuteness, mga angels ko yun, huwag mo nang balikan. Kaya nakaano man, may comment man na doon, so huwag mo nang balikan yung angels. Wala na naman. Kinuha na naman ang piniplay ko. Ako pagkatapos ko habang nagluluto ako, Kabsat Melinda, Amel, family. kulang kasi dito sa atin. Naka-play pa rin ng 49. Will deal, done watching. Alright, will deal. Taga Japan yan, Kabsat Bini. Supportive din naman. Tuturo dito so Supportive yan si Will deal. di pa lang kalaman na tututong. Kahit di Mayroon. Badiag tudo dito eh. tutungan-tuto. So dito natutuan kami. Huwag kami kinilakay. Mayroon. Uray nung narabihin kasi magpet kami talaga na nagbuyat na kita. Nangrag dito eh. Kaya nga nagbuyat kita no. Nagpati nagkakaroon ng alcohol yung ulo na. Kasi makatulog ka no. So, alcohol ang binuhos niya sa ulo niya. Okay na. Ano basta kahit yung alcohol. Sir Rogelio Flores is still playing Concretion Banana sa'yo. Discover kung sa thank you. Okay, I'm going to your house. Okay, Kapsa. Nagtambay ako sa'yo, nung nagtambay ako sa'yo, hindi na umalis ako kasi gawa naman, nag-live din ako. Okay, Kapsa. Hindi naka-live siya. Si Madam Lucita. Kanina ko pa tinitignan, wala siyang live. Hindi nag-live Kabsat ang alam ko ah. Kasi nasapak nga nagkot. Alas Ako, wala 5. tinali yung pinag... Medyo mapagpunta na namin yung kanyang ang kanyang mga kanta. 43 minutes in a mix vlog. Wala na yung mga to. Lumalis na. Will deal another video. 42.
Da kabsat. Agpapatuyo ti buok. Ta maturog to. Ay, siya. Ay. Kumjas niya. Kumjas. Kapsat. Kain na po. Kain na po, kapsat. Kaya kapsat, okay lang kapsat kapag busy ka, okay lang. Yes ko yun. Yung ano, tambay mo. Okay lang kapsat. Okay lang. Kain pa kapsat. Sige lang, mag-ano ka lang ng bisita mo. Bisita ka. Iyan na ate, oh. Yung bisita siya, okay lang. Wala naman masyadong bisita kabsat kaya hindi ako ma-stress. Si Sir Bini lang naman nandito. Tsaka si Sir Domingo. Dito kabsat, tibagi na. Okay, sir, Julio Flores, almost done your video, sir. Malaki naman. Ma'am Cathy, Si Mitsulat. Gusto TV, thank you so much sa support. Matay, kaya na off yung aking laptop. Kalimutan ko yun, yung clipan. Mga bala ang ads mo, Sir Bini. Ayan, okay na. Salamat sa support. Salamat sa pagtambay. Ang nasasarap ng mga dried fish ko, oh, Sir Bini. Uy. Sa Cebu, oh. Yan, pusit ang paborito ko. Yung sweet pusit. Maliliit lang. Ay, may ads ulit to, Sir Bini. Salamat po sa inyo daw sa TV. May ads ulit. No skipping of ads tayo. Bitchin po. Salamat sa pagtambay. Mute ko lang kasi may niya yung TV. Hanap ng TV kasi. Salamat po. Tabalak kay Scorpio. kay Sir Julio Flores, nag-comment lang po ako na okay, ma'am, ma'am Cathy. Dito po ako sa sa corned beef. Okay. Corned beef bihon recipe. Simpleng handa. Na masarap. Okay po, ma'am. Inaay ko na yung TV na malakas pa rin. Yung inggan ng ating main channel. Naka-play po. Okay, Sir Rogelio Flores, then we'll watch your videos and plus one banana. Balikan lang ang kita mamaya-maya. Punta muna ako sa
Ano? Ito eh. Naka-binder. Yan. May binder ako. Nandun pa sa mga daing-daing mo. Ang sarap ng daing mo. Ay, Kabsat Noli. Puntahan kita. Sige, Kabsat. Salamat. Sige lang. Magaling pa ko sa labas. Yung pangalan ko, dito mag-sing. Bakit pa ko hindi? Well, Angels, thumbs up po. Nati Daldi, TV in the house. Okay. Salamat po, Nati Daldi. Okay lang po pag-visit kayo. Okay lang. Maaga pa, maraming gagawin din. Madami ko pag gagawin. Papunta na ako. Nagbubuso ko na Kabsat Noli. Lainin na Sa naman. iyong Sige lang po. tahanan. Salamat. Kaya yung good understood. Ayun ka na tayo busy. Silip-silip na pag may time. Pag nakaupo-upo din. Ano po, nabigyan kita ng jacket. Salamat Kabsat. Okay lang Kabsat. Target ko lang kasi nagigising ng gusto. Saka may yung TV. May harang. Kabsat Noli. Salamat po sa bagong bouquet. Thank you. Belia Angels. Thank you. Nice going up. Mas malakas na.
Thank you so much, Discover. Nagpapaingit ka sa danggit mo. Kuya Bini. Sa'yo yung kapsat na si Princess kapsat. Ano ulam mo, Kabsat, Mel? Salamat kapsat dyan. Kinisang gulay yung kapsat. Pinagyan ko ng kilo isda. May tirang isda kahapon. Yun, nilagyan ko ng sayote, kalabasa. Tapos nanuwa ko ng bahay ng malunggay sa kalabati. Kami ginisang kamatis na may itlog. Ayan, Kuya Bini, 11 minutes. Fully watch. Pero pag lagyan mo ng sardinas, gusto nila. Pag ganyan kamatis, hindi nila gusto. Another video na. Idol Bini. Gusto yung babae ko gusto yung may sabaw. Kasi masyadong kumakain kapag walang sabaw. Ang sabaw talaga. Pero pag plain na itlog, yun, kakain siya. Pero ulam na lang kainin niya, hindi na kakain kanin. Wow. Kapsat. Kaya magtrabaho. Gusto mo minsan madalian lang ng luto. Ito lang, tapos na. Yung pangalawa kasi di yan kakain ng ulam na ikainin niya. Lalo na ito lang yan talaga. Gusto ko yung di ba, yung isa sa itlog sa sayuti lang. Pala yun. Mga bata kasi hindi mo gusto. Ikaw, gusto mo sila, hindi gusto. Hirap. 17 minutes. Kabsat Noli, still playing yung 8 minutes. 9 minutes and Yung kung oras natapos sa revolusyon sa live. plus 1 banana sa'yo. Aga kong tulog na gabi. Si Mr. nagpunta ng lamay ng pinsan niya. Nilalagay ko na yun. Tumawa ko lang kasi mag-isa. Wala ko sa lagay. Kailangan ako lang lalagay. Ang tagal bago may lagay. Hinalo kaya nalagay ko na yun. Yung. Ginilig. Ayan ay ginilig. Nilagay ko na yun. Idol Bini, 17 minutes. Kaya bago kasi ako yung meron mga cellphone. Ako yung naghahalo. Hirap. Wala kasi wala man lang tagal-gal. Wala man lang halo. Basta ako yan. 3 minutes ang harang, Idol Bini. Nagkadurog-durog yung aking itlog. Kasi nagmamadali ako. Wala Kaya yung nilagay ko na yun, tomato Wala pa. sauce. Nilagay ko na yung tomato sauce. Ayan na, tomato sauce. Para medyo may lasa ng konti. Nagkamali na ako, dapat ang binili ko dyan kasi ay tomato paste para mapula yung mga niluto. Yun, 17 minutes. Nagkamali ng bili yung inutusan ko. Nabili yung tomato May harang pa. Okay na, tal lang naman kakain, no problem. Pero dapat tomato paste na para mapula. Pwede na yan, pwede na yan. Tapos ayan, nilagay ko na yung patatas para sabay na maluluto yung patatas at saka yung giniling. Tingnan nyo yung patatas ay pantay-pantay ang hiwa niya. Sinukat ito talaga ang pagkakahiwa niya. Kaya pantay-pantay ang sukat niya. Pantay-pantay ang sukat ng aking patatas. Huwag niyo ako inaano. Pantay yan, sinukat ko yan. Sukat na sukat yan. Kaya nakikita yan. Pantay na pantay. Alam niya nagmamadali kasi alas 10 na.
May harang pa. Ganyan, luto na yun. Idol Bini, kaya nakamute. Tapos niyan, nilagay ko na yung siling pula. Ayan, nilagay ko na yung siling pula. Ayan, pampalasa. Pampalasa. Kailangan kasama sa patulo. Ayan. Halo-halo, hinalo-halo. Ayan. Andiyan na yan. Ay, ano lang, konti lang siling pa. Mas masyado malasa yun pagka marami. Siling pula. Tapos, ayan na siya. Ayan na. Ayan na, di ba? Ayan na. Kumulo na. Ayan, maluluto na yun. Luto na yun. Luto na yung anyan. Luto na yung tawag yan, patatas. Kaya mas maganda sana kung nawawala na yung mga kanto-kanto ng patatas. Kaya nagmamadali na talaga. Nagmamadali na. Ayan na siya. Ayan na. Kulong-kulo na. Kulong-kulo na. Tapos niyan, ilalagay ko yung itlog kasi di ba hindi masyadong luto yung itlog. Kailangan patigasin ko yung itlog. Kaya isasama ko dyan yung itlog para tumigas. Tumigas siya. Isasama ko siya sa pagpakulo. Maaga ko na nilagay yung itlog. Isasama na. Kasi hindi masyadong naluto, di ba? Hindi masyadong naluto. Kaya nagkadulog-dulog. Kaya na ilalagay ko na yung itlog. Ayan na yung itlog. Inilagay ko na yung itlog. Tumayo lang itlog. Ang pangit. Ang pangit mga itlog. Nagkawintang-wintang. O, di ba? May harang pa, Idol Kaya Bini. siyang naluto habang kumukulo yung tubig, habang kumukulo yung sabaw, naluluto rin yung itlog. Ayan na, ayan, luto na siya. Okay na yan, luto na yan. Pakukulay ko na lang yan, tapos luto na, yun na yan. O, diba? At least, nakaluto ako bago pakulay. Nagmamadali talaga ako eh. Ayan, abala kasi ang pagluluto sa paglalive sa totoo lang. Abala. Abala ang pagluluto sa paglalive. Kaya mas mamadali Yan, ako. nalipas. Ako malilipas. Thank you, kabsa nate. Thank you. May harang pa, Idol Bini. Okay na yan. Maraming salamat sa mga pagtityaga niyo sa panonood ng aking mga video. Walang mga kakwento. May harang pang 2 minutes. Salamat sa inyong panonood at pagtityaga sa aking video na walang kakwenta-kwenta. Thank you sa inyong lahat dyan. Maraming Kaya salamat. nakamute, Idol Thank Bini. you and thank you and thank you. Mag-mute lang ako. Tapos, ayan. Mag-mute. Pero may dala-dala akong cellphone para mag-monitor. Sabi ko mag-mute ako. I-mute ko muna baka pagtaol-taol bigay asok gaya. Nakatambay sa ipapsat yan niya. Ma'am Mel, nakatambay sa iyo. Tapos, dalawa ito ay, dalawa yung, kung yung isa nakatambay, yung isa pang, pang monitor ko doon sa baba pang play. Kaya magluto na ako. Okay, i-mute ko lang po. Harang pa, Idol Bini. One minute pang harang. Kasi nag 2 of 2, 3 minutes and 6 seconds. Kabsat Noli, video 2. May harang tayo dito. Kabsat Noli Ramos sa tortang maling.
May harang din, Noli Ramos. Yan, tapos na si Mel Family. Opo, may harang, Kabsat Noli. Kaya nakamute yung tortang maling mo. Nag monday.com yung harang. Mahaba-haba pa naman to. Kabsat Bini, mas mahaba harang mo. 3 minutes na dalawa. Kaya nakamute. I love Manipis sa bayan ng Naga City. 1 minute pa. Maharang. Idol Bini. Oo, hindi ako nag-skip. Meron niya akong plinay kahapon na 1 oras. Pero yun, kanya 4.5 hours sana yun. 1 oras lang yung ads na plinay ko. Tama rin naman na yun. Tapos, yun ang pinakamahabang ads na na-play ko kahapon. 1 oras. Hindi pa tumambay yun siguro 10 minutes lang yun. Umalis din. Yan, okay na ang maling. Nandito na tayo sa video ni Ma'am Noli. Ginadgat ko pala yung maling. Ginadgat ko. Ayan. Ginadgat ko muna yung maling. Tapos nilagay ko ng itlog. Hinalo ko. Hinalo ko. Ito na, nandito na tayo sa Pauwi na. Dito tayo ngayon sa Naga. I love Manipis. Tara guys, let's go. Hindi ko kasi mahawakan kasi hawak ko yung cellphone. Ayan. Kaya kung siya pwede na yan, okay na lang yan. Madali lang yan. Kayang-kaya ko yan. Ayan. Hinalo. Nilagyan ko ng konting seasoning kasi konti lang kasi maalat na Oo. maling na yan. Meron pa ng Idol Bini, Malasa na yung 8 hours. kaya nilagyan ko lang ng konti para Hindi ko piniplay yung 8 hours. Masyadong mahaba. 1 oras lang. Sabi ko 1 oras lang. Okay lang kunyari kung lagi kasing pumupunta dito yung tao bago ako magpahinga. Siniset ko sila ng live video. Okay lang yun kasi hindi na ako nagpi-play ng iba nun. Exclusive na lang. Pero pag during play ko, tapos 8 hours ang harang niya, 1 oras lang kaya kong i-play. malasa na nga yan. Tapos yung seasoning nilagyan ko. So, konti lang. Tama na yung pinahaba ko lang. Para medyo mabaho-baho konti yung oras.
dito ay magpunta dahil kailangan kapit muna sa buntot kasi malusog ang daan, madulas pa. Kapit sa buntot guys. Thank you, I will be you. Nakatambay ako sa tatlong nagla-live. Tinatawag dito na Pwede pala yung itorta yung maling ginagawa ko, sinasawsaw lang sa binatil na itlog tapos Prito, prito. pinirito ng pinirito, binaliktad, binaliktad na. Kaya malapit na matapos ang konti na. Tapos na. Kasi kailan, manulit ko ay natin. Mute ko muna, umiingay na naman yung baby fur ko, yung tuta ko. Pinalabas ko na kanina eh. Gustong pumasok eh. Umiihi kasi sa loob. Kaya nilagay ko ulit sa cage niya. Konti na lang, huwag na. Umiiyak na. Kaya kailangan kumain ba? Tapos ko nagpapakahirap pa tayo. Pili lang ngayon. Naghihirap pa Hindi, merong idol hindi ko mapapasin yung at pwede hindi na rin tayo maano. vit.tiktok. Tapos na. Dot, basta yung TikTok. Na ako, tapos na. Magaling Ready na magpa-ads para yun. kumain. Bye-bye, thank you. I-mute ko lang. May harang si Kabsat Noli. Kabsat Noli, konti, ay maigsi lang tortang maling mo pero tingnan mo, mahaba harang niya ngayon sa dulo. Nasa harang pa rin tayo. Kabsat Noli Ramos. Kabsat Noli Ramos, another 5 minutes and 57 seconds ang naharang ng tortang maling mo. Mute ko na lang. Pero fully watch ko yun. 5 minutes and 57 seconds ang harang ng tortang maling sa 1 of 2. Dito pa rin tayo sa Naga City. tayo. Malambot na portion ng kabila. Kaya yun, malambot na portion.
5 minutes and 57 seconds ang harang ni Kamsat Noli Ramos dun sa tortang maling. Siyempre, ang hanap buhayan nasa tabi ng kalsada, wala dyan sa sagingan. Sagingan yung tagiliran. Nandito sa tabi ng kalsada yung Boses mo yan, Kamsat Bini. sa likod ng sagingan. Tatlo lang naman yung piniplay ko. Ikaw, si Kamsat Noli, tsaka si Domingo Dalde. Oh, may harang. May harang si Kamsat Napi. Ayun. Ulap pa rin at umuulan. Mababa na ang langit dito guys. Kasi yung bundok na talaga to guys. Bicol lang, hindi ko po napuntahan. Bicol region. Mindoro, nakapunta na ako. Batangas. Quezon. Komportable si Baba sa kanyang payo. Nakaangkas sa motor. Kamsat Mel, dito lang ako sa'yo. Kamsat Mel. Sa sakupan nito guys ng ano to, ah, Toledo City nito guys. Sa sakupan. Yan. Malakas ang ulan na doon sa baba. Malakas ang ulan. Yan. Kapag guys, kapag akala mo ay mayroon nag-uuli. Yan, ganito. May harang pa rin. So 5 minutes and 57 seconds. Noli Ramos, Kamsat. Kaya nag-ipit. Nagkadasma. Nagkapasyudad. Naga siya. Dami tao dito eh. Pag oo, simla na pa ano sabor sa Cebu City. May harang pa, Kamsat Noli. Ang mahaba, pero malapit na yun. 5 minutes and 57. Palengke ng Naga ito. 5 minutes and 57 seconds. CDO. CDO, Kamsat Noli yung harang mo. Tinda-tinda. Ayun, tapos na. 3
3 minutes lang and 27 seconds lang yung tortang talong mo, pero hanep ang harang. Kompleto. Kapsat noli. Mid-roll, ay, pre-roll, mid-roll harang, tsaka post-roll. Minimum ng 2 sets. Main channel ko yung nagpi-play. Yan, bumaba na. Noli Ramos. Dito na kami sa tuktok ng bundok eh. Another video na. Mag-marathon kayo ni Kabsat Bini, Idol Bini na ano, pag-play ko. Balso, maraming daan. Sterling. Nag-overtake si Manong Sires, naalanganin sa kambya yung cargo truck. Zigzag kasi yung daan dito guys. Zigzag. Dito tayo sa pork adobo. Tulang po ako ng simpleng ulam at madaling lutuin. Adobong baboy kasi maglalay pa ako tapos gumagala pa ako. Pati pa ako. Ayan, ginisa ko na yung bawang. Nakakasagabal daw ang pagluluto, sabi ng Kailangan Kabsat. natin papulayin yung bawang. Tapos, ilagay na natin yung sibuyas. Yung pong aking adobo ay mayroong sibuyas. Nilalagyan ko ng sibuyas. Ang bango-bango. Ang bango na yan. Ang bango. Ayan, gisa-gisa. Ayan. Papulayin natin yung sibuyas. Ay, ano, palinawin pala. Palinawin. Kailangan luminaw yung sibuyas. Palinawin natin yung sibuyas bago natin ilagay yung ating baboy. Ayan. Ayan, malinaw na ang sibuyas. Nilagay na natin ang baboy. Nasaan yung baboy? Ayan na yung baboy. Nilagay na yung baboy. Ayan na yung baboy. Halo-halo ng konti. Tapos, lagyan na natin siya lagyan na natin Toyo. toyo. Ayan, lagyan na ng toyo. Lagyan natin ng toyo. Lagyan ng toyo. Ayan, tinuyuan na. Tumigil. Ma, pa, boyfriend ko. Boyfriend ha? What do you bring to the table? Ito po. Harang, Kabsat Bini.
Mute ko, Kabsat Bini, may harang ka. Sino yun? Ay, halo, 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 halo. Pwedeng haluin kung toyo pa lang ang inilagay. Tapos yan, lalagyan na natin ng suka yan. Pag nilagay natin ng suka, huwag natin hahaluin kasi yun ang kasabihan ng matatanda. Pag daw nagluluto ka at naglagay ka ng suka, huwag daw agad hahaluin. Hindi ko alam kung bakit. Eh di gaya-gaya lang naman ako. Eh di ganun ang ginagawa ko. Hindi ko hinahalo. Paglagay ng suka, ayan. Tapos lagyan ko ng kaunting ano yan, tubig. Para habang pinakukulo, malulupot yung ating baboy. Ayan, yung tubig niya. Lagyan ko na nasa sabaw. Ayan, patutuin na natin yan habang lumalambot yung baboy. Ayan. Lalambot yan, lalambot, at nauubos ang sabaw. Natutuyo yung sabaw. Ayan na siya, oh. Oo, di ba? Ang ganda. Ayan, kamantika na siya. Kamantika. Ang ganda, ang ganda. Ayan. Pwede lang kainin niya. Madali na matatapos na ako kasi gagana pa. Alam mo na. Gagana pa ako. Ayan po yung finished product ko. Diba ang sarap? Wala sabaw. Ayan. Tuyong adobo yan. Tuyong adobo. Ayan. Masarap kainin. Ayan. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Salamat sa panonood. Ayan. Good day. Yes, abangan nyo lang guys, malapit na kami sa Toledo. Yan. Ano guys, malapit na tayo guys, tuloy-tuloy lang. Malapit na tayo sa lugar ng Toledo. Guys, dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyo. Patuloy na pagsupport sa aking munting channel. Hello, Kabsat Mel. Kabsat Melda. Pero sa likod nito guys, Discover, nagpapaharang ako sa'yo, Discover. Toledo. So, thank you guys. Ayun, tapos na si ano. Puntahan na kita, Kabsat. Imelda Dumlaw. Kamusta ti Aldaw, Kabsat? Nagpaudot diti abra. May harang. Idol Bini. Dito tayo sa Rabbit Marilyn, 9 minutes. Ate Bantay. Thank you. Hello guys, ayan, magsisigang ako ng bangus sa miso. Ayan, ready ko na yung bawang, luya, sibuyas, kamatis, at saka yung miso, yung kulay puti yung miso. O, diba? Naka-ready na siya. Tapos, ayan, yung bangus na isisigang ko, naka-ready na siya, hinugasan ko siya, ready na talaga. Ayan. Tapos, dali, tapos. Idol Ayan, Bini, may harang ulit. Pero tapos na yung video. I-mute ko yung harang. Ang labanos. At tapos, ayan na yung ang tawag dyan, mustasa. Ayan yung mustasa. Ayan na rin yung Kay sili. Kabsat na ulit. To discover, nandyan ako. Ayan na rin yung pangasim. Ready na sila lahat. Ayan. Ginisa ko na yung luya. Inuna ko yung luya, siyempre. Una lang
ang luya. Una lagi ang luya. Ayan. Tapos, pagkatapos ng luya, nilagay ko na yung... Uy, nilagay ko na. Ang tagal namang nilagay. Nilagay ko na. Sige. Ayun na. Kabsat din ay, bakit late ka na mag-umagahan? Brunch na yan. Papulayin Maaga natin kami yung kumain, kabsat. Papulayin natin yung bawang. Konting pula. Okay. Mahaba ang harang mo dito. Sandali, check ko na kung Natin okay. yung bumangubangis. Mitsubishi pa rin. At saka ng bawang. Nag-2 of 2 na siya. Ilalagay na natin. Ayaw. Yun yung harang mo. Mitsubishi. Nilalagay na natin tagal. Ang tagal. Ano ba dyan? Sibuyas. Ayan na yung sibuyas. Nilagay ko na yung Comedy pala si Kabsat Noli. Nilagay ko na yung sibuyas kasi pumula na yung sibuyas. Pumula na yung bawang. Saka yung luya. Ang bango. Ang bango na niyan. Ang bango. Ang ganda yung malaking hiwa para pagka kinain mo. Makikita mo kung alin yung bawang. Hindi ako makain ng mga ganyan. Kinakain niya kaya malalaki. Ay, brunch. O, sa bagay, iwas na rin ano. Ayan. Yung magmerienda ka na naman in between. Kamatis ay isabisain natin yan para lumalusok. Kabsat Melda, gawin ko yung channel pa. Dali, naghang naman tong si Angel. Kamatis, inilagay na yung kamatis. Kaya natin maluto yung kamatis. Pagka naluto na yan, Kain ka muna dyan. Idol din. Dito lang. Ayan, tapos na 17 minutes and 5 seconds yung nagaslitin. So, ayan na. Ayan. Ayan, naluto na yung kamatis. Medyo durog-durog na siya. Medyo napisa-pisa na siya. Lumabas na yung kanyang patas. Ayan. Diba? O, ayan na. Hello, Kabsat Niones. Good morning to you. Tapos, ilalagay ko na yung miso. Ayan na yung miso. Nakalagay na yung miso. Ayan. Mag-play din Pisapisain tayo. ang miso. Pisapisain ang miso. Nabili kong miso puti. Wala yung kulay brown. Mas masarap yung brown. Ayan. Ayan na. Ayan na. Tapos, lagyan Kabsat na natin Niones, siya mag-play ng din ako. sabaw. Ayan, may sabaw. Lagyan na natin ng sabaw. Pakulo-kuloy natin yung sabaw. Pakulo-kuloy natin yung sabaw. Tapos ilagay na natin ang labanos. Inuna ko yung labanos kaysa isda. Cebu nga yung gusto kong baka panoorin mamaya, kay Idol Bean. Ito, hindi paluto Temple. yung hindi Temple paluto of yung Barangay labanos. Durog na Busan. yung isda. Pag inuna ko yung isda. Ayan. Kabsat Imelda, going pa. Ito, nag-o-open. Niluto muna yung labanos. Saka, Sir Bini, mega love shout out. Sabi ni Kabsat ayan. Niones. Tapos, ayan, luto na yung labanos. Ayan, luto na yung labanos. People of Leia Luto na yung labanos. sa barangay Nilagay na natin ngayon yung Kabsat Niones, going na po sa channel niya. nilagay naman natin ngayon yung tagal na. Ayan na, going na. Ang tagal si Kabsat Imelda. Kasi, ayan na. Lagay na natin yung backgrounds. Ayan na yung backgrounds. Lagay na natin yung backgrounds. Ready na. Yung pinang-monitor ko sa kabila, ibibigay ko sana sa kanya. Ready na siya maluto. Kasi pag isinabay mo So guys, good afternoon. Samahan niyo po guys. Pupunta tayo doon sa itaas. Papasok tayo dito sa Temple of Leia ay, dito inuna sa ko yung barangay Busay. Ayan. Tapos pag naluto na yung bangus, ay pag na, Samahan niyo po guys. pag kumulo na yung sabaw, Akit tayo doon siyempre, sa itaas. kumulo na yung sabaw, maluluto na rin Yung mga sasakyan nito guys ay medyo pupunta hindi tayo pa luto doon yung sa isda itaas. niya, hindi pa siya maluluto. Lagyan na natin yung ilalagay ko na yung Pumasok tayo doon. ayun, nilagyan ko na ng paasin. Nilagyan ko na pala yan ng ano, nilagyan ko pala yan ng asin. Kabsat Niones, ito na. Seasoning. Nilagyan ko na pala. Hala, lalo na naghang yung kabila. Ito na lang si Kabsat Imelda. Para umasin. May harang. Kabsat Niones. Sarap ng harang mo. Masarap yan para sa iyo. Pero sa akin, masarap yan. Burger King. Masarap. Ewan ko sa inyo. Go, sa akin, masarap.
Yan, ganda ng mga halaman nila dito guys. Sarap ng harang na brother. Kulo na. Ayan, di ba? Team Kulo. Ah, ito 2 of 2 harang. 3 minutes and 36 seconds. Kaplasat nyo na. 3 minutes and 36 Bisita seconds. guys. Mustasa. Labas pasok Ayan, na. yung mustasa. Nilagay ko na yung mustasa. Yan. Tapos, ayan. Konti na lang yun. Yan, Luto dito na tayo yun. sa ano guys. Oh. Luto na yan. Luto na yan. Yan. Ayan na yung mustasa. Ayan. Oh, no skipping na parang tayo hanggang 1 hour na ads kaya kong i-play. Luto na yung mustasa. 1 hour. Luto na rin yung isda. Para hindi malabog pa yung isda. Para hindi malabog. Hindi madunog. Ayan. Ayan na yung siling pula. Ay, siling haba. Siling verde. Ayan na yung sili. Tapos, ayan na. Luto na yan. Konting kulo na yan. Luto na yan. Luto na yan. Konting kulo na lang yan. Luto na yan. Luto na yan. Luto na yan. Ready to eat na yan. Ready to eat. Ready to eat na Harap yan. siya dito guys sa beauty. Ready to eat na yan. Thank you sa inyo lahat. Thank you sa panonood. Maraming salamat. Pinagtyagaan ninyo yung aking video walang kwenta-kwenta. Ayan. Ayan, tapos na po yan. Luto na yan. And bye-bye. Thank you for watching. Muna tayo dito guys sa beauty. Tapos na. Sika na. Yan, dito guys. Oh. Yan yung Maynila guys. Maynila, Cebu City. Yan. Yan, nandito yung mga pamangkin ko. Dito sila. Tumatambay. Yan guys. Medyo maulap lang guys. Umulan kasi dito ngayon. Dito naman tayo guys. Yan dito guys. Ang daming mga bisita dito. Thank you so much, Kapsat Bini. Ganda ng temple. Nagsikulog yung aso ko. Nag-aaway. Dalawa
Nakamute pala ako. Kanina pa ako nagsasalita kaya pala walang naririnig itong si ano. Walang naririnig itong si Jampol. Jampol, ulitin ko na naman. Haba ng sinabi ko eh. Nagpe-play ako ng video mo. Wala si kumpare mo. Nasa disyerto. Bumalik na sa disyerto. Nagpapastol na ng camel. Thank you so much, Kabsat Nati. Buti narinig mo. Nandun lamang ngayon. Mamaya magpaharang tayo naman sa'yo. Idol Bini. Malapit na matapos. Kabsat Munes. I-shift kita sa live video na at inaantok na ako. Jan Paul. Alam ko wala na si Jan Paul eh. Tumakbo na. Pero Tamsak 57 plus banana. Banana na matamis. Si Mister kasi mga kapatid, ayaw niyang humarap sa camera. Pag pinilit ko pinapa-stop na niya ako mag-vlog. On another video, 5 minutes. Jampol. Discover, nandito lamang po sa live mo. 2 hours ago, started streaming 2 hours ago. Ayan, Munes, isi-shift na kita sa live video mo. Kung kailan naabutin ang 5 hours mo. Happy Sunday, maganda kanta. Ayun. Jampol. Latest live video, Kabsat Munes. Idol Bini. Pag natapos itong Temple of Leia, ay tapos na nga. I-live video na rin kita, Kabsat, at i-idlip na ako. Wala na yung mata ko. Pumipikit na. Sumamay na kasi yung gamot ko. Discover, nakatambay lamang po. Live video na, Idol Bini ah. May mga harang din naman yun. Titikit na ako. Saglit lang naman tong live mo. May piniplay nga ako dyan, no? 11 hours. 2 hours lang naman pala. Kaya yan. 2 hours lang. Sige mga kapatid. Thank you so much. Isa-silent ko to. Pero naka-play lang kayo. Please, salamat sa pagtambay nyo ng more than 1 hour or 2 hours. Susuklian ko po ito ng mahaba din. Volume ko. Yan. Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. Bipin Kumar Sharma and मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। अगर आप सभी लोग मुझे इस तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, then give me a big fat thumbs up or a big red heart in the chat section so that we can start today's beautiful session up. This is the day for the series जहाँ पर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इकोलॉजी को, जहाँ इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले we are going to start our discussion
with the chapter organisms and population. Then after हम लोग बात कर रहे होंगे ecosystem की, and then after Yan. हम लोग बात कर रहे Naka-play होंगे na, last chapter Idol of Bini. ecology की, that is Thank you so biodiversity much. and its preservation. Matutulog na ako. Theoretical Thank you so topics much हैं, लेकिन कुछ-कुछ everyone. समझने का Pero content hindi है ko, और बहुत isa बेहतरीन silent ko तरीके से lang समझ ito. में आएगा. आज की क्लास इजी होने वाली है. मुझे बता दो. Welcome, Idol Bini. Sige, mag-good night muna ako sa inyo. Diyan lang. Naka-silent lang ako. Kung may gagawin kayo, sige. Tamsakan nyo na lang ang tamsakan nyo na lang ang live stream ko. Thank you so much.
Kabsat nati, matulog ka na rin. Nagising kasi ako, natutulog uli ako. No worries, magpahinga ka na. Naka 7 hours and 30 minutes na si Sir Domingo. Salamat sa pagbabad. O sige, Kabsat, magpahinga ka na. Thank you. Kabsat Disipulo, andyan ka pa? Kung matatapos yung video na yun, i-live video na lang kita, Kabsat Disipulo. At maiidlip na rin ako. Kabsatana, Mel family, dito lamang. Naantok pa ako. Tulog muna tayo.
Mel family.
Ha? Ayun, di sumunod. Tingkan na. Awan sundong. Kaya tamang pa na nalabaw ba? Bakay ko, marami ng jacket ko, bakay ligpas na aming nag-insta ka. Ano din nyo ba? Konton? Awan di announcement ba ito PTC? Awan. Isa di mga mga ko. Kano yan hindi pa rin da? Pa-reserve ka dahil kami. Kasi naroon din. Invitation, nakuha mo na tayo. Adan? Nakabring mo na tayo.
Ganun ang close to na gidagla ko tipid. Ay, nag-end na. Kabsat. Kabsat Melda, nag-end ka na pala. Nakichismis pa ako. Bumili kasi ako ng ano. Ng kapyo, ano? Binuelos. To 2027. Ang tipids ko.
Melanie. Good afternoon, Melanie. Sige, puntahan kita. Sandali lang ha. Melanie, nag-love shoutout. Melanie Rago. Ay! Sige, sige. Melanie. Tamang-tama natapos kong i-play yung live video ni Disipulo. Melanie Arago. Mami Mel! Ikaw pala ito, Mami Mel. Nandiyan ka pa ba? Ito, meron kang 6.02 na subscribers tsaka 1.5k. Tamang-tama, wala na akong piniplay. Dalawa na lang pala. Live video, 11 hours kasi yun. So, meron pa siyang bakasan ko tong upcoming mo Mami Mel. 9 PM bukas. Mami Mel, maraming salamat. Tamsak 617. Ididikit ko yung main ko sa'yo ha. Ito yung susunod na magla-live mamaya. Adi, are you not on live? Alright, I'm going to pin. Alright, Mami Mel, another video. Three minutes going to Tanay Rizal, Mami Mel. Mami Mel Vlog. May ads ka, Mami Mel. Adi, assalamualaikum. Alright, I'm going to play that to Adi just a moment. Ay, wala na si Adi.
Kamsat JN, may basa sabihin ako sa'yo. Natapos ko na yung 7 live video ni Sir Wilson. Tapos yung sa'yo, 2 hours and 30 minutes. Mas marami kasi ang harang mo kaysa sa kanya. Kasi yung 6 hours yung piniplay ko sa'yo. Pagka natapos ko, send ko na lang. Pero yung kanya, 7 Wilson Home Garden Live. Natapos ko yun. Magdamag. Simula nung sinabi mo kagabi na kailangan nyo ng watch hour. Plinay ko yun. 7 live videos na tig 1 hour na mahigit lang. Pero 7. Malapit na rin to mag-end. Oo. At ang galing ko. Huwag kayo mag-live na ma-include promotion. Wala bayad ads. Ayun, dati nalilito ako. Ano kaya yun? Kala ko,